Joyce, Cargada. Hello, Hello, good evening, Hello. everyone. Good evening. So we are here today because we are given a task about discussing those history of astronomy and Big Bang theory. So first, let me ask you, what is astronomy? Paula, are you there? Yes. Pwede own opinion, no, di ba? Siyempre, Pwede po discussion on lang. yan eh. Yes. Tapos, Okay, para sunod sa sila ka mo na bahala. astronomy is the study of everything in the universe. Okay? So, including the Earth. Though, para sa Earth is, ang main emphasis lang niya is studies that compare it to other planets. Magana ba? And astronomy includes the study of its history. Of course, kung asa siya nagsugod, 'di ba? Nagsugod ang astronomy is gikan siya sa Greek. Ano to? Greek ancients Word? or dili. Agree. Okay. Padayon Oh, by sorry guys. Okay. And then ang astronomy po nag-include po siya celestial navigation which is still practiced by professional navigators. In the study of everything, which is astronomy, as in the case of the Earth and planets, astronomy is concerned not only with the things are like now, but also how they formed and develop over time. So part of astronomy na po tayo ginatawag nga cosmology. So this is the study of origin. So nabilong na po din niya ang kung asa nag-originate ang Okay. kung asa nag-originate ang Earth, kung asa nagsugod, which is pwede po mabilong dito si Big Bang Theory. Ikaw, Job. Sige sa ako. Sige, say Malay. Okay, so Sige, in Malay. addition kay Paula, para mabal-an nato kung unsa ang origin sa mga unsay origin sa planet, kung unsa ang nahitabo sa una. So ang astronomy is nagagamit siya og mathematics, physics and chemistry para ma-explain kung nganong nabuhat to, nganong nahitabo to og nganong naay evolution nga nahitabo. That's all. Okay. Sa kuha, so as what Paula says a while ago na astronomy is a study of everything. So humans have long gaze towards the heavens, searching to put meaning and order the universe around them. So although the movement of constellations, patterns imprinted on the night sky, so astronomy is a study of the sun, moon, stars, planets, comets, galaxies, dust and non-earthly bodies, and the phenomena. So in the astronomy, we learn about everything na nagpalibot sa atong kalibutan, including the measurements since na may mga technologies nga nag-engage ana. So around us, around the universe, mabalaan nato kung unsa na siya because of astronomy. Because of astronomy. So to sum it up, di ba, ang astronomy is the study of heavenly bodies such as stars, planets, asteroids, Galaxies, gas, galaxies. dust. So, yes. So, the invention of telescope allowed us to know, or like, it allows the astronomy to give birth sa atua. Kanang nakatunta sa astronomy tungod sa pag-discover sa telescope.
Kay without those telescope, di nato makita kung sa ang porma sa outer space. So nagpasalamat ta kay gi-invent na ni Galileo Galilei. So that was a great innovation that was very good innovation. Kamu guys, unsa pa inyo ma-add at hey. So we will talk about the history of astronomy na. So in early civilization, maraming mga practical approach na ginagamit, predicting season, pinapredict lang nila, and yung pag-navigate is through telescope. And then, we have here the Aristotle and the Greek view, geocentric model. So, the world, from the word geo, it means earth. So, centric is centered. So, geocentric model is coined by Claudius Ptolemy. So he believed that the Earth is the center of all in the solar system. So he means also that the planets and Earth has circular motion that move around the Earth. So mo to ang ginaingon ni Ptolemy nga geocentric model nga ang Earth is the center of in the solar system. So mo to katong paghibalo ni Ptolemy ana nga model. So gina-accept na sa mga people sa una. Mo na siya ang greatest discoveries of all time. Tungod ana kay na murag na-interest ang mga tao sa universe, sa outer space. So, pero, in the 16th century, si Nicholas of Copernicus nag-oppose ana ang model. This is because ang iyang model kay heliocentric model, which suggested that the center of the solar system is the sun, but not the earth. So, dili the earth daw. So, first daw, ang idea ana ni Copernicus is kanang na-reject because kanang murag na-degrade ang belief sa mga Catholic, ang mga religious belief ba kay ang ilaha biyang first na believe na ang earth is the center of the solar system. So tungod ana wala kayo siya na-accept, pero as the time goes by, ang mga astronomers na-realize nila nga mas okay ang Copernican model kay nag-simplified jud siya nga na-orbit ang planet. So it also answers issues that could not it also answers issues that could not answer in the geocentric model. Tama ba ko, guys? Are you there? So in addition is si Copernicus nagsuggest siya na katong giingon ni Joyce that the Earth is a planet and spins on its axis and orbits the sun. So mo na siya ang ginaingon na heliocentric or the sun-centered. So this accounts for the apparent motion of the sun and the stars. So the realization that the Earth is
at the center of the universe now known as the Copernican Revolution. So mao na siya. Ginatawag siya og Copernican Revolution. Tungkol po ang Copernican model is ang astronomy is sikat siya tungkol ang Copernican model. That era began what was known as the scientific revolution, which resulted in the transformation of society, thoughts, and beliefs. So, moving on, gibanggit na ko ganina si Galileo Galilei, siya ang nag-discover sa telescope to view objects in the sky. So, sa unsay functions ani sa telescope? Joyce? Unsay kanang function sa telescope? Functions? Joyce? Functions. Function sa telescope. So, the main So, purpose of astronomical telescope or telescope is to make objects from outer space appear as bright, contrasty, and large as possible. So, kumbaga, murag ma-zoom in mo kung unsa ang naa didto sa outer space, mas makita, mas maklaro. Yeah. So, ang telescope pod mo po na siya ang most important investigative tool sa astronomy. Kay mo man na siya ang murag a devices used to magnify the distant objects. Like sa universe. Ana. So, ingon pa dari ang observations of celestial objects supported the heliocentric model or the solar system. Tungod sa telescope, mas being strong ang mga arguments sa heliocentric model, mas legit siya kaysa sa geocentric kay murag na verify siya tungod sa telescope. Sa telescope. Nakita man nila dito nga ang sun is the center of the solar system. So, kailan mo Johannes Kepler, everyone? Kinsa? Yes. Johannes Kepler ba? Johannes Kepler. Ah, yes. Sige daw be, kinsa man daw na siya. Okay, si Johannes Kepler, it is a student of Brahe. Tama ba ko? Oo, tama. Si Tycho. Na siya ang nagkuan sa nag-develop sa tulo ka simple na law nga nag-describe sa motions of the planets. Siya ang di ba, katong gihatag ni Ma'am sa aton activity na i-describe na to ang planetary motion. Simple ways nga planetary motion na katong gikuan ni Johannes Kepler. So unsa man ton tulo ka buok nga laws of motion? Planetary motion. Nakabalo pa mo to? Katong all planets move about the sun in elliptical orbit. Na ang first. Mana. Ang second, katong radius vector joining any planet to the sun. Nga makapaano sa equal areas in equal length. Law of equal areas. Tapos katong law of harmonies. Ano siya. So, hello?
Joyce? Yes. Oh, So, okay. Medyo, ano dyan akong signal. murag pang panalitan. Sinubok tayo ng panahon. So, moving on. So, moving Dili na on ta- sa history of astronomy sa 1923 to February 9, 1971. So, um, si Yuri Gagarin, kailan mo? Yes. Siya jud ang First siya jud man. yung First man to prior enter the kayo space kay aboard. first man. yes. Yes. Unsa iyahang transportation nga gigamit? Ang Vostok spacecraft. Yes, Vostok 1 spacecraft. So, ang flight time is 0.0750 days. Days. So, Yuri Gagarin is a Russian citizen. So, kuan siya. Na siya ang And in 1968, he completed the Zhukovsky Military Academy. So, what siya? So, pero di magpapahuli ang Amerika. Hindi man sila Yes, magpaalas of course. daw. So, si Alan Shepard, Wala man jud na. agani, gusto sila magpagkompetensya sa Russia. Si Alan Shepard from East Derry, New Hampshire. So, he is the second man to enter the space and the first American citizen to enter in space. So Shepard was scheduled to command the first Gemini but couldn't due to an inner ear condition that would go on to keep him out of space for 6 years. So actually, inner ear condition. So wala kayo siya na successful. So another is, pero ang importante daw kay Alan Shepard, ano siya nga, I am a piece of history after all. So, Which is worth good it pod. kayo. Yes. Worth it. Iyahang life kay na-enjoy iyahang- koan. Na ay legacy. Ano? Ano ito? So, kamo na po, ikaw na Sputnik. Ha? Sputnik. Okay, ang Sputnik, it is nag-launch ni siya on October 57 rather, sa 4th day. And it's about the size of peach ball. So, na siya yung size na 22.8 inches in diameter. And of course, the launch started the space age and the race between US and USSR. So, as soon as Sputnik was launched, US Defense Department immediately started funding a US satellite project. So, muna siya, the Explorer was thus created, the launch on January 31st, 1958. And because of the launching of Sputnik, the US Congress created the National Aeronautics and Space Administration, or NASA, on October 1st, 1958. So that's it. Pao, are you there? Ay, wala na. Kita na lang doon. So kita na lang, nawala akong net. So, sorry So, kayo, ma'am. So let's proceed. Yes, Dili let's mag-operate proceed. ang ano. So, Apollo 11. It is a spacecraft
that consisted of Commander Neil Armstrong, Command Module Pilot Michael Collins, and Lunar Module Pilot Buzz Aldrin. So, sila kay nag-land on Moon on July 20, 1969. And Armstrong was the first man to set foot on the moon. This is when he said his famous words, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." So millions of people watched the astronauts walk on the moon from other TVs. So, si Neil Armstrong, siya yung pinakaunang tao na nag-land sa moon. Pero, may pero, merong controversy about that. Kasi sa moon, yung picture nga flag good as evidence nga dito si Armstrong daw is siya yung first man kay ning wave, so meaning na ay kuan ay hangin, so na siya issue ana kay wala bi hangin daw sa moon, so murag dili daw legit, so theory ra pud na, controversy ra pud na. So unsa may matuo ba ka ana dangs? Controversy ba nga si Armstrong is yung first man on Earth. Niland siya sa moon. First man niya niland sa moon. So, sa akong pagkahibalo is, dili, kay murag na ay controversies about that. Tama ba ko? Na, nag-ingon siya na, ay dili, murag dili, na to? Kanang, aside from it, na, pag nanay doon nakatunog sa moon, na, murag himo lang nila ba na, siya ang una, pero dili di ay to. Murag mao na akong anuan. Na akong So, nahimduman. Mo ba? So, move on na ta eh. Dili na ta sa Amot lang og muna prag kalawang na akong hunahuna, Joyce, murag amot lang. Ako na ikuan itama. Di ba dara? Pau, unsa man ka Pau? Sa man imong ikaingon atong di question ni sa Yes, imo nga Mariner Joyce, unsa man to? Mo na tong giingon na. Wala ka na Nga? Ha? nga. Putol-putol, di kay ko ka sabot. Sa to imong kuan. Ito na ay controversy ba, di ba? Wala bi ang picture bi sa atong evidence sa nga si Neil Armstrong ba kay first man sa moon is Tapos ang picture man to wave man ang kuan ang flag, gani late gani. Oo. Ito. Wave ang flag, tapos controversy siya kay wala di hangin sa moon. Oo, gani mo na. Kay paniwala. Yeah, aside from it kay katong tunog daw sa moon. Tama ba? Ha? Ito? Na ano daw first na daw sila nakita na first step na nasa moon. Bakas. So, Hubble. Edwin ang Hubble na telescope for space telescope. Diba ang Hubble kay it is a space telescope. It was proposed in 1923. Although Hubble was launched in 1990, it was a land telescope at first and able to view galaxies outside of ours for the first time. At first, the Hubble had a major and was not able to take very accurate pictures, which was realized and fixed by the replacing of one of its many lenses. All of the pictures that were on the backgrounds of the previous slides were taken by the Hubble. So, kina sila. So, the US Mariner 10 Space Telescope, gyapon siya.
Kay Space Shuttle Who's the first? Challenger. So This how was I the wish first no one. na Joyce na how I wish na Mm. somehow and somewhat na experience siguro na to ni mga maka-experience lagi yung ani na experience nila. Pero very kayo na. Risky Noon po, kayo. very risky. Pero no kanang it is kanang mura og achievement nimo ba na ikaw di ay tawag ani na ay chance welcome na to Cosicol. hi Cosicol ma-experience ana. But anyway, let's go back to Let's go back to the Space Shuttle Challenger. Pwede po ibutang mo Challenger. Charot lang. Sorry, guys. Kaning space. Hi Paula, welcome back. Sorry, ako signal good. Mga Challenger, kinsa man to sa mga Challenger? They are very brave. Yes. Very brave. Sila Francis Cody, Ronald McNair, Ellison. Si Ellison S. Onizuka. And Sharon Krista Olive, Yes. Gregory, Jarvis, and Judith Resnick. Kasi ni mao ni sila kato. Yung po kinabasa dati nga katong Space Shuttle Challenger ba? Diba murag mo na sila ang second shuttle to reach space. Mo po nang na-discuss before. I don't know if tama ba siya. Dili ko sure if tama then So, murag mo ni siya tabo sa ilaha. Wala man ka na. Na-explode at ano eh? Hindi. Mass devastation, confusion. What went wrong? Mo di ba mo ni siya? O-ring failure. Too cold. Mo ni siya no? Nag-explode siya. Tara sa si Krista Olive. So aftermath na ay mass devastation, tapos confusion, ano. So move on sa dapit sa US Mariner 10. Follow mo guys. Ang Mariner 10 took the first to visit as of 2003 and pictures of Mercury. So, Mariner 10 for taking pictures of Mercury. So the Mariner has come up with a little but the most information we have on Mercury. Took 3 flybys in 1974 to 1975 and was the 7th successful launch of the Mariner spacecraft. It was the first spacecraft to use gravitational pull to get from one planet to another. So, moto si Mariner 10. Sunod, ang Voyager 1/2, Voyager mission Jupiter and Saturn. So, amazing kayo na sila jud ang mga ways para makabalot sa uban nga planet. Ban spread ba yung study experience ba? Ano good? Tinang makabatangan ay life food sa uban planet. Gani. Interesting din na siya nga topic guys. Of course. Pero if given po, diba, if pwede po tamay mong astronaut, di ba? Anong dili good? Oo man. Why not? So, sa pa? US Viking probes na ta? Kine, US Vikings. Asa? Sa? US Viking probes. Sige, bye. Ano niya? Pioneer 10. Yeah. Yes.
US Viking probes. Unsay ko na ni? Muna siya na introduce ni through ani is nakita na to ang mga dagway sa Mars. And it was discovered that ang sky sa Mars ay pink. Tapos To study dili siya dark surface. blue. Study the Dili planet siya sa dark surface. as predicted sa scientist. Pero ang sky kay pink. Pero ang sky kay pink. Mo daw na siya ang reason daw na is kanang result yes. daw na siya sa gas particles in the atmosphere. But pink ang iyahang color sa sky. So ang Viking to paano to? So, ano to guys? Ang kini po Viking. Pioneer 10, sa ano po na siya sa Jupiter. So sila po dang explore. Pioneer. Kasi itong isa ba? So, Itong isa, US Mariner 10 sa Mercury. Ang Viking probes, US Viking probes in 1975 sa Mars. Mars. Pioneer sa Mars. And then, kining Pioneer 10 kay sa Jupiter. Sa Jupiter. The Pioneer flag. Si Eric Burgess and Richard Hoagland. Sila yung nag-command sa Pioneer. So, din na sa amazing astronomy now. Okay. Karon na. Na-discuss na ba na? Sa ang astronomy today. Sige daw pa, story daw. Joyce, unsa? Story daw. Ang astronomy today? Once sa diri sa kay Galileo na discuss ni yung kay Galileo. Na discuss na discuss ni guys. Kining Galileo itong Galileo. So, nag-discuss na niya. Tapos na ako na-search ba na kuan daw about siya kay Hubble. Kay Edwin in 1923 AD. Si Hubble daw working at Mount Wilson Observatory, so sa iyang picture, and using a 60-inch reflector telescope, proves that galaxies are separate systems outside of our own Milky Way, and the universe was expanding. So expanding. Mambot sa explanation, ga-expand yun ang universe. Yes. So, and mag-wonder tanong, amazing kayo kay nakabalo sila sa theory. Nga ahatagikan ngano na form ng Earth. Amazing kay nahibalaan. Amazing. So kabalo na biya ang universe kay everything that exists in general, it comprises of galaxies, of stars. And now let's proceed to Galileo naaman jud nganong nag-exist ang atong solar system, universe. Ngano man jud Sa universe. So one theory na nag-prove is ang The Big Bang Theory. So ang Big Bang Theory. The Big Bang Theory is the leading explanation about how the universe began. And
It's simply as it says that universe as we know is started while a small singularity that inflated over the next 13.8 billion years to the cosmos that we know today. So because current instruments don't allow astronomers to pick back the universe birth, much of what we understand about the Big Bang theory comes from mathematical formulas and models, right? So astronomers can, however, see the echo of expanding through a phenomenon known as cosmetic microwave background. So daghan kayo og pamaagi nga makabalota. So the phrase Big Bang Theory has been popular among astrophysicists for decades, but it hit the mainstream in 2007 when a comedy show with the same name premiered on Mosamonisha. So unsa pa man inyong ika-sulti about sa Big Bang Theory? So, Big Bang Theory, it explains about 13 billion years ago. So, ang whole universe now is highly compressed. So, compressed state doon na siya. Tapos, likened nila as incredibly hot fireball. And because of the very high pressure, ang fireball began to expand. So, ang fireball or serve as our kanang universe daw kunuhay is ning slowly expand in a big bang or an explosion. Bantog na siya nga Big Bang Theory. So, just like in any explosion, the materials spread out. Hence, we have an expanding universe. So, itong mga materials nga ni-expand mo na itong mga celestial bodies, mga stars, mga planets, mga asteroids, mga na. Pero hangtod karon naga-expand gyapon daw ang universe according to Big Bang Theory. Sige. So, where is theory found? So, Pero, ano man daw, na-come up nila nga theory. Cosix, hi. Hi, Joyce. Good daw. Ang sa question, putol-putol. Kadto. Nganong na-come up ay, come up nila nga theory. Kinsay nangusog ani nga theory. Ako na lang ay. Zay, putol-putol. Sige, chat ran ako. So, kini siya nga theory. Sige. Ikaw. Diba, ano sila sa una, nag-explode daw nag-explode nga nag-explode. Because, sa iyang name, diba? Big. So, mo ito nga, diba, elementary pa ko, nag-explosion yun ang Big Bang. Modyo na akong nakuan, wala yun siya na-expand. So, di ba karoon, clarify na na-expand yun. Pero nakoy question. Ha? Mutuo ba mo sa Big Bang? Mutuo ba mo sa Big Para Bang? sa kay kay mo may mas daghag supporting details god, mas daghag ng evidence. Ay dili siya evidence kay theory pa man wala man nakuan. Really? Daghag ni support nga theory, daghag ni support nga scientist sa theory. Pero up until now, di ba, wala pa man dyan. Pero kung Theory wala pa pa man Big siya. Bang, saka ang kanang Oo. Man siya lo. Diba, Unsa man daw wala na pa yung theory og law daw be? Big Bang. Sige, ito to, ang giingon ni Ma'am ba, ang kalahian sa theory og law. Sige, ito. Everyone. Ang may ang theory is evidence. explanation. Explanation pa lang siya. So, Pero ang law is more application na siya ba ang law? Prove na siya.
approve Oo. Yes. So, kining Big Bang theory is authored and taught by several scientists based on Hubble's redshift. Itong Hubble's Mm-mm. redshift. Sabi daw ng Hubble's redshift daw. Kina siya kay it is when the spectral lines of starlight shift toward the red end of the spectrum. This implies that the star is receding or rushing away from us. The color of starlight does not actually change. There appears to be a change because of the relative motion of the source of light and the observer. Redshift. Wala ba ako kabalo? Charge. So dito sa evidence sa Big Bang theory. Cosmic background radiation is evidence used in support of the theory. Faint radiation left over from the explosion itself. Redshift of wavelengths of light from distant galaxy kay kung daw sa plane ba, pag agi daw sa plane, sunod po daw nalabyan nila ang star mo ba na? Nalabyan nila ang star di nagbilin siya bakas. Expansion implies smaller in the past. So history, discovery in astronomy and physics have shown that the universe started in the process of the Big Bang. This theory tries to explain what happened thanks to all the observations. We say the universe started 13.810 million years ago. Since then, the universe has suffered 3 different phases. The future of the universe is not clear. So this theory indicates that in the past, these elements were closer than today. So if we go back in time, then all of this stuff was together at one point. The point is called singularity, which was a fireball. Moto kong giingon fireball ang first form ato ang universe. So ang expansion of the universe during the first few seconds after the Big Bang could create dark matter enough for protons, neutrons, and electrons to form as free particles but not to become stable atoms. Sige daw, bye. Kamu daw. Bye. Hello. Bayan saan day pag measure sa galaxy? Ha? Saan day pag measure? Di ba na-measure ba ito nila? Measure ang... Distance? Buka na ako. Buka na ako. Dito na na to. There's a... So, saan daw to ang convoys? Saan ba ito mga timeline sa Big Bang theory? Bye. Joyce? Hello? Oh my Saan naman si God. Paula? Sorry, yung signal ko murag karon dyan siya Big nagkuanong Bang. naga-discuss ta. Big Hello? Bang. Big Bang. So, Big Bang guys. na. Hello? Ha? Big Bang Ano to sa na. Big Bang Theory? So, kanang ang Big Bang Theory, no, mao ni siya ang pinaka most widely accepted among the scientists at the present. Di ba, Joyce? So, ang daw, timeline ng Big Bang time size densely packed piece of matter. Kasi all the matter in the universe, so kamay lang siya, size.
Na siya, kuni daw universe. Isipin na ninyo, universe na muna siya, kini daw is, muna yung mga Yes, da. material, mga Yes, Joy. mga things makita sa universe that appeared out of nothingness. Tapos, explode sa nakalight. Number 2. Wala lang, magod na kuan ba? Ang ikaduha, kina ikaduha. Kaduha Expansion kay of the expansion of the universe universe during the first new seconds second. after the Big Bang. So, ning cold siya, the created matter enough for protons, neutrons, and electrons to form as free particles but not to become stable atoms. So, mo gi istorya ka ganina, Joyce. So, ang ikatulo, after 1 million years, the expansion and cooling allowed hydrogen to form. So, tungod ato, hydrogen is na form. Now, hydrogen is the most abundant element in the known universe. Yes. So, after that, ikapat na rin. Ikapat by. Wala. Wala? How? This So, allowed the formation nanay hydrogen. So, moto, paved the way Joyce? ng formation of other elements, stars, and planets. Ikalima, eventually, life evolved na life jud. evolved. Yes, from non-living precursors to eventually into the life we see on Earth. The living things and the non-living things na makita nato sa kalibutan. So kung usa tong makita din ha, mao na siya. Kay maybe life evolved na so nagwonder na ta naman nanay life Earth. So nagwonder na ta. Maybe life evolved on other planets in our galaxy or other galaxies. Well, wonder ta na. So, by diba, unsa nga explosion unsa siya nuclear fission or nuclear fusion? Hey, bye. Nuclear fission or nuclear fusion? Ang sa Joyce? Ang Big Bang Theory explode. Nuclear fusion. Ha. Pakiulit ra gud, Joyce. So ako na answer. Oy. Like signal. So, kato siya nga pag-explode is nuclear fusion. Nuclear fusion, diba? Naghanap ito hydrogen. Pagkahon atog nag-free particles secreted any hydrogen. So, katong hydrogen is nag-nuclear fusion siya para maka-form og helium, and that's why ang sun is made of helium. Helium. That's it. So our sun is made up of helium. Because of nuclear fusion. Fusion of hydrogen. Hydrogen. Mga to. Sunod, ika-6 na bata, ika-5 na event. Bye. Are you following? 7 naman yata ta. Ay, 7 na ta. 7. Nice, 7. Murag na a Joyce. So, no, nanay sun.
So First, from nanay the living things, and non-living things, nanay sun, and what's next? 97. Sabi na po is yung future of evidence. Future of evidence. The future of universe. Nag-wonder po taon sa future of universe. Still expanding ba daw? But how long? Gravity from all existing objects pulls against this expansion. So, ingon pa na ay three possible outcomes. Ang universe daw may expand forever. Tapos, ikaduha, ang expansion kay will gradually slow down until a size limit is reached. And then, ikatlo, expansion will stop and the universe will begin to contract and fall in itself. Or, ginatawag na siya big crunch. Hiyos na siya. Depends on the amount of matter in the universe and the mass. So, pinakauna gani nga ko nag-review ta ha. Pinakauna nga na hitabo sa Big Bang. So, pinakauna daw kay itong dime size daw siya. So, Itong gamay pa siya, isa pa siya ka yung size. Dime size. Itong dime size number ng fireball is siya. Dito more ng source sa universe, mga molecules, mga celestial bodies, mo daw na kinagmulan nila. And then, nara daw na siya sa universe nga wala yung rason. And then, suddenly, eventually, it exploded. So, samtang nag-explode ang mga neutrons, mga electrons, protons, getting free. Nahimo sila Sa stable, na himong atoms. Wala na si Joyce. So, since nalobat si Joyce, Nalubat daw si Joyce. padayo na to, Pau. Okay. So, Dahang. gikan sa dime size, so na-expand no. During the first few seconds, nag-create na siya og mga protons, neutrons, and electrons to form as free particles. Nga become, nag-stable siya into atoms. Next ato, kay recap na lang man to, recap. So, after 1 million years, so, nag-expand siya and nag-cool to form hydrogen. So, as we all know na, ang hydrogen is the most abundant element in the known universe. And then, after ato, nag-evolve na-evolution. Nag-evolve na, eventually evolve to form the non-living things or the non-living precursors and eventually into the life we see on Earth. So, kana kung unsa itong makita, mauna na siya sa tuang palibot. And, maybe life evolve on other planets in other galaxies and other galaxies as well. So, mao to siya. So, nasa galaxies nga makita na to. So, putol-putol sa ako. Nailaban lang tanong. So, mo to ang timeline sa how the Big Bang Theory na-prove siya. And then, Mag-ano na lang, Tadang. so, Last naman ang Big Bang Theory, di ba? opo. Okay, And then, so wala man Joy kung ano. Ano lang, mag-ano lang ta. Okay, go Dang. So nobody alive was there to see this. So wala Joy tao nga buhi nga nakakita aning nga theory na kani nga theory no
So we are under the obligation to believe. Wala tay kuan nga i-believe ni, pero it's a simple possible explanation among many possible explanations for the origins of the universe. So we are thankful nga naani ang Big Bang Theory kay in a matter of fact, big help ni siya. It is because naatay somehow knowledge ngano ang universe Studihan. nganong universe na ingon ani ingon ana. So as a human living on earth, we should know the origin of everything. Kung nganong nahitabo ni, nganong naunsa ni. So, we are thankful for the Big Bang Theory since he give a lot of ideas na nato ang mag-gain para lang makabalo ani sa tuang kalibutan. That's it. So, Okay. So, mag-run through na lang ta sa atong mga na-discuss ganina. Siguro. Okay, murag wala ko kasulod. so ikaw So, mag-start, diba? Pao. Okay. Okay, ganyan nag-discuss ta og astronomy. So, ang astronomy is it's a study of balimura na siya study of universe. Sama sa gingan study of everything nga makita sa universe such as sun, stars, moon, And of the ayan. And usa man imong ingon Cosicol. Sige. di ba ito dali so Go. murag natong tapon siya kay is a study of the stars. So na ano siya. Tama siya. Okay. Mm-hmm. Sige, that's and it. history pod, diba? Ano lang, kisa ganito ang kuan, father, sa before ta mag-end, dapat kabalo jud ta, dapat aware ta kung kisa ang father sa astronomy. Guys. Tips. People. Oh my God. Julie. Ikaw na rin end. Pagbabay na lang. Okay, so si ano na lang si kinsa pa man eh, si Cosicol. So ang father sa astronomy kay si Copernicus. So siya ang murag consider nga siya ang amahan sa astronomy. Dang okay pa kadiha dang. Mga pilit naman ta din niya. Okay, so kaya lang siguro no, itong i-discuss. Or unsa pa man, na pa may gusto idungag sa itong discussion. Which is, kanang, murag nagpilit-pilit ko kagain na, nahinap po ng signal. Question, mo to baka sa Big Bang. Ha? Sa Big Bang Theory? Yes. Mutuon na lang. Although wala mong good wala mong ginabuhi atong panahon na kanang sa bitaw? Sa pag-form jud ani atong universe. So, it's all about explanation pa lang. Theory mo, ganyan gitawag og theory. Baga murag dili pa tinuod, dili pod siya mali. Murag na good. So wala pay kasiguraduhan jud if mao jud ba na siya ang ang dahilan or hinungdan or ang origin. So, mo kita gingon ganina na nobody alive was there to see. So, mao to siya na dili
dili obligasyon nato na tuuhan siya nga theory, but rather mo na siya ang pinaka simpleng explanation, Yes. simple and possible explanation among Acceptable. many possible siya. explanations nga ngano nag-origin ang universe. So, Yeah. that's it. Murag Ayun i-end sa- na nato ninyo kay murag nawala na sila. So, murag, So, subok hinay yun na ta po. karong gabi una. Sobra. So, dahil lang pag nawala wala po na ako ang connection. Ina. So, that's it. So, good evening once And again. thank you kay and- Julie. Yes, thanks to Hi, Julie. Julie. Welcome kayo, guys. So, and goodbye everyone and good night. Good night. Wow.